Attention, residents of Gotham City. Please don't hold or destroy. الإخوان الأخوات السلام عليكم. خليوا لنا لايك كومنتير وابوني ويلا نبداو على بركة الله. كما شفتوا معايا الإخوان، هذا ماشي حرب، ماشي زلزال، ماشي، هذا كان فرحة ديال الالترا ديال الوداد في باريس فرنسا. داروا هذا الاحتفال هذا بمرور 20 سنة على التأسيس ديالهم، فكما شفتوا معنا خلاو الفرنسيين مصدومين، خصوصا الشرطة كذلك الصحافة شكراتهم على هذا الشيء هذا اللي داروه. كما شفتوا معنا صراحة باريس راه ردوها حمراء وتقول جهنم. نشوفوا فيديو الإخوان ردة الفعل ديال الجمهور على هذا الشيء شنو قالوا. Regardez ça, c'est les supporters du Wydad à Paris. On croirait qu'on est à Casablanca alors qu'on est en plein cœur de Paris et on a justement les Winners 2005 qui fêtent justement leurs 20 ans. Ça, c'est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Je vous laisse regarder tout simplement. Waouh! Quand on vous dit que les supporters du Wydad font partie des meilleurs au monde, c'est une réalité. Et il suffit de regarder cette vidéo pour comprendre l'amour qu'ils portent pour leur club. Aujourd'hui, ils sont dans les 4 coins du monde, c'est-à-dire qu'il y en a même au Canada, il y en a en France, il va y en avoir dans la plupart des pays dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Vous allez en avoir en Belgique, vous allez en avoir même aux États-Unis. On a vu lors de la Coupe du Monde des clubs beaucoup de Wydadis présents pour supporter le Wydad. Et là, regardez, ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant, c'est magnifique. Et surtout, les ultras du PSG, là, ils se sont pris une petite leçon parce que quand même, on n'a jamais vu faire les ultras du PSG quelque chose d'aussi impressionnant alors que le Wydad, au final, il est à plus de 2000 km de là, à Casablanca. Regardez ce qu'ils font à Paris, c'est juste énorme, il faut le dire. Là, il faut juste s'arrêter et applaudir clairement. Bravo aux supporters du Wydad. هادشي راه ما يقدروا عليه غير الالتراس ديال المغرب صراحة، الوداد، الرجاء، الجيش، المهم جميع لي زيلتراس. نشوفوا فيديو آخر. L'équipe, quand je vous dis que les supporters du Wydad Casablanca, c'est les meilleurs supporters d'Afrique, voire du monde. Regardez ce que leurs ultras ont fait dans Paris pour fêter leurs 20 ans. Et si vous pensez que c'est produit par une IA, je vais vous prouver que c'est bien réel. C'est une dinguerie. Ils ont fait ça tout autour de la Seine, pas loin du 16e là. Regardez, il y a la Tour Eiffel à côté. C'est une folie, bravo à vous. Une dinguerie. L'équipe, moi je suis de Casablanca, j'ai toujours dû choisir entre Raja et Wydad. Et j'ai toujours choisi Wydad. Je suis pas un des meilleurs supporters, je suis pas à tous les matchs. Mais franchement, c'est eux la meilleure ambiance, c'est eux le meilleur club. Incroyable de... Il y a des ultras du PSG, ils ont décidé, ils ont essayé de dire que c'était eux. Non, 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 ça a bien été revendiqué par le Wydad Red Castle. C'est les Winners du Wydad qui ont fait ça. Il n'y a pas de souci maintenant, il faut qu'il y ait une réponse. Il faut qu'il y ait une réponse des supporters parisiens parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Quand tu es supporter du PSG, que tu vois d'autres ultras faire ça dans d'autres villes, parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'à Paris, ils l'ont fait dans plein d'autres grandes villes du monde, il faut répondre maintenant. On attend ce droit de réponse, s'il vous plaît. Incroyable. دابا اللي ما فهمت الإخوان، هاد الأنصار ديال الوداد واش كلهم قد هكا كاين في فرنسا أصلا،
اولا غير تنقلوا من هنا للمغرب ومشاو تما باش يديروا الاحتفال ولا شنو؟ اللي عنده شي معلومه الاخوان يقولها لينا. وراه صراحه قد هكاك ديال بلاد راه باريس ولات حمراء صاحبي كلها. شوفوا فيديو اخر. Les gars, vous voyez ça là? J'aime trop. C'est pas les supporters du PSG pour qu'il y a la Tour Eiffel. C'est bien les supporters du Wydad Casablanca, les gars. C'est une folie ce qu'ils ont fait. J'aime trop. Waouh, waouh, waouh. Les gars, ce qu'ils ont fait, c'est trop fort. Ils sont venus à Paris en équipe, organisés de fou. Personne s'y attendait. Ils ont mis le feu à la capitale. Je vous jure, c'est trop beau. Vous savez, moi, quand je vais dans les stades, c'est pour l'ambiance. C'est pour le match, mais c'est aussi pour l'ambiance. Et quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie d'être avec eux. Si j'avais eu les messages sur WhatsApp, je serais allé direct. Les autorités, là, elles devaient être choquées. Ils se sont dit, mais c'est qui? C'est qui fait ça? Bah, c'est les supporters du Wydad Casablanca. La vérité, ça fait longtemps que je pense et que je réfléchis à aller voir un match là-bas. Mais là, ça y est, ils m'ont définitivement piqué. Il faut absolument que j'arrive à aller voir le derby. Bon, là, il vient de passer. Mais le prochain, là, faut que j'y sois. Je sais pas c'est quand. Mais Inch'Allah, un jour, je vais réussir à aller. Parce que vivre des ambiances comme ça, là, moi, j'aime trop. C'est mon kiff. Par contre, je vous préviens, moi, je veux juste kiffer, les gars. Donc, je vais pas m'habiller en rouge, je vais pas m'habiller en vert. Je veux pas d'embrouille. Je vais m'habiller en blanc, la couleur de la paix, et je veux juste kiffer. Ça veut dire si les rouges, ils marchent, je suis pour les rouges. Si les verts, ils marchent, je suis pour les verts. Wydad, Raja, je m'en fiche. Je veux juste kiffer l'ambiance. Laissez-moi tranquille. C'est ce qu'on appelle un footix. Laissez-moi faire le footix. Je supporte celui qui va gagner. Je veux juste des émotions. Et s'il y a 1-1, ben je vais crier pour eux et pour eux. C'est simple. صراحة هادشي ما عمر الفرنسيين شافوا بحالو. راه الله العظيم الا راه فرنسا قلتيك ولا باري راه رجعوها حمراء ديال بصح. الفرنسيين عجبهم هادشي وقال لك بان ما كرهوش حتى هما الجمهور ديال باريس المهم ديال البي اس جي انه يبقى يدير بحال هاد الاحتفالات هادو. نشوفوا فيديو اخر. المغاربه حكموها وسط باريس وكلشي كيهضر عليهم. تشوف معايا الاحتفاليات اللي داروا اليوم الجمهور ديال الوداد احتفالا بمرور 20 سنه على تاسيس مجموعه الوينرز. ترى احتفاليات عالميه والترند دابا في العالم. ترى المغاربه راه حاكمين العالم وفين ما مشيتي تلقاهم. شي نهار تسمعهم فصلوا داك برج ايفل داروه في بالصدقه شي نهار طالع عندنا هنايا في المغرب اصاحبي. ترى والله ما يمكن بالله. وما تنساش تكتب لنا الفريق المفضل ديالك في التعاليق. تحياتنا للجمهور المغربي عامة باش ما الجمهور المغربي كامل تحياتنا ليه. المهم دابا الاخوان غادي نشوفوا الحوار ديال عمر هلال في القناة الامريكية. عمر هلال اللي حالف حتى يطرطق المرارة لهادوك الكابرانات. وراه كاينه شي اخبار حاليا كتقول بان تبون راه هزوه بسرعه وداوه لفرنسا للعلاج. السيد طاح كوما. عمر هلال مازال حالف حتى يزيد ليه بغا يصفيها ليه. المهم غادي نشوف هذا الحوار شيق راني ترجمته صراحه زوين. المذيعة كذلك عجبها المغرب قالت لك فايت زارت المغرب وعجبها بزاف وقالت لك ان شاء الله من هنا للعام غادي تعاود تجي. وان شاء الله ترامب كذلك راه غادي يجي للصحراء المغربيه. نشوفوا الحوار الاخوان. You here. This is something I know you personally have worked on. You've been the permanent representative to the UN since 2014. This has been something you personally have put a lot of effort and hard work into. What does this moment mean for you and for Morocco? Thank you very much, first of all, for inviting me on this very prestigious moment. The celebration of unity of Morocco is a royal decision following the adoption by the Security Council a historical resolution recognizing the sovereignty of Morocco on or over its Sahara. It's this day of the Unity Day. It's a culmination of throne, king, people, and sacred cause of the Sahara issue. It's also the culmination of 50 years of diplomatic effort, of patience, of work, and also of effort economically in the field and outside internationally. So it's a recognition of continuation, or I would say continuum, of our legitimacy since centuries, and it confirms again the principle and the act of allegiance of the population of the Sahara to the royal monarchy, the Alawite monarchy, and also the other monarchies before the Alawite monarchy. So it's celebration of joy
And what was impressive is that the population just went to the street immediately after the speech of His Majesty the King to express their joy, their satisfaction, and their happiness. And it was millions of people in the night at 10, from 10 in the evening till late after midnight. It was a real national celebration thanks to His Majesty the King, Mohammed VI, his vision for the return of Sahara, and his patience with the world till we finally have this UN recognition of our sovereignty. And I would say, I've been to Morocco. It's a beautiful country. It's amazing. I've been to Marrakesh and Tangiers and Asila. It's one of the most beautiful countries, and I think the history there is absolutely incredible. How important do you believe also, Mr. Ambassador, President Trump's role was? Because obviously we know the United States was a big supporter of this, as were a number of other countries too, but the United States certainly pushed very hard to support this initiative. I think the history will remember that it's President Trump that was the first head of state of great nation to recognize the sovereignty of Morocco on his Sahara. He's the first one as leader to believe that there is peace. Others are believing that there is obstacles, conflict, and confrontation. He's the first leader in the world to believe that there is a way to hope and unity, reconciliation in our region. Others are just looking back and still stuck on old stories, old realities. And he's the one who really pushed the Security Council from its comfort zone. Because in the Security Council, members were all the time adopting consensual resolutions that are keeping the status quo. Thanks to President Trump, the status quo is over. He wants peace. He wants to reconcile neighboring countries, Morocco, the main party is Morocco, Algeria. And he wants to give opportunity to the people who have been suffering during 50 years in the camps of refugees to go back to their villages, to meet again with their families. That's extraordinary when you think about that. It's thanks to him. But I would like to say something else. It's a symbolic repetition of the history, because Morocco was the first nation to recognize the independence of the United States more than 2 centuries ago. That's right. That's right. Such a rich history. And now it's the United States' first permanent member of the Security Council, big nation, Western countries, to recognize the sovereignty of Morocco over its Sahara. It opened the way for other countries to follow him, France, UK, for the autonomy, Germany, many other countries are recognizing now the autonomy as the only feasible solution to solve this regional dispute over the Sahara. And that was, of course, what they said. To His Excellency the President. And just one word on that. Absolutely. You know, His Majesty the King was keen to mention the name of President Trump as the friend of himself, of His Majesty, and the friend of the people of Morocco, because it's thanks to him that this resolution was adopted. How beautiful. And beautiful to talk about sort of the full circle history. Yes. We just have a few seconds left, Mr. Ambassador, but how do you plan, do you think, in the future? I know Unity Day was October 31st. When all this came about with the UN resolution. Next year, what are the plans? A big parade? Will there be fireworks? Do you think maybe President Trump might be there? What do you think? We hope that President Trump can come to the Sahara, and we hope that next year we will celebrate reconciliation with our neighbors, because we need to rebuild the economic integration in our region. You know that the Maghreb is the lowest region in the world because of this conflict, because of this problem between Morocco and Algeria. And we hope that by next year, the dispute over the Sahara will be over, thanks to the wisdom, the vision of President Trump, and also to the vision, diplomatic vision of His Majesty the King, because he was patient. He had
policy of giving his hands to the neighbor countries, and also at the same time saying that focusing on the principle of no winner, no loser. But parallel to that, he was all the time, since the beginning, very firm on the defense and the abnegation of defending our territorial integrity and our sovereignty over our Sahara. Well, bravo to this great accomplishment and the dedication, as you mentioned, for more than 5 decades. This moment has happened, Unity Day, and it is truly historic. It's such an honor to have you here, Mr. Ambassador. What an honor to meet you. All the What a honor blessing. is for me. And I hope you will come to visit Sahara, because you told me you visited so many cities in Morocco. Yes, I you love have Morocco. to come to Al Ayoun and Smara, and you will see all the economic booming I in can't this wait to see region. it. Well, maybe on Unity Day, right? Inshallah, I invite you. Thank you You very have much. an invitation for next year. Well, it's a beautiful Inshallah. country. I hope everybody comes. It's such a beautiful place. Inshallah. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Congratulations on an enormous Thanks a lot. move by you and His Majesty, and of course President Trump too as well. Thank you. Thanks a lot. Very Linda. much. Thanks a lot. And everybody coming up, remembering America. اذا كما شفتوا معنا الاخوان ديالي كان هذا هو الحوار. كما شفتوا المذيعه فاعجبها المغرب بزاف لانها زارت المغرب، وشفتوا معايا عمر هلال كيتحدث ومتيقن بان الملف غادي تطوى السنه الجايه ان شاء الله. وكذلك كاينين شي اخبار بان ترامب غادي يستثمر واحد المبلغ كبير في الصحراء المغربيه. ما عقلتش صراحه على المبلغ، كاين عندي واحد الفيديو فيه المبلغ وكل شيء، ولكن نسيت ما حطيته هنايا باش نبارطاجي معكم، وحتى نبارطاجي معكم في فيديو اخر. كنتمنى الاخوان ديالي ان الفيديو يعجبكم، خليونا لي لايك ديالكم، ابوناو معنا ولي كومونتير. نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله.